ebizibu bingi nnyo eri abasanyukiddemu so biri awo bwebityo ninga njagala okwaniriza ku STV the sharp talk bwetyo twabasuubiza olw'okubi oliwedde nti tujja kuba tukomawo ne programu yo eŋŋanzi omukukunavu Joseph Tamale Mirundi wali mutabani wa Mole n'amatovu wamu ne Mirundi owaana amanya nze Simon Chris Makanga era nga tugenda kuba tutunulira ensonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso mu ggwanga naye nga okusinga zeetoolera mu byobufuzi kubanga ebbogo mu byobufuzi likutte wansi ne waggulu nga 14 Uganda ejja kuba esalawo ani anaabera president waayo wamu n'abo abagenda okutuula mu offices z'enjawulo okubya ddala mu parliament mpaka ku local councils. Tugenda sooka n'ensonga ey'abannamawulire y'ensonga ekutte wansi ne waggulu kubanga tukola omulimu gw'amaanyi nnyo okubuulira eggwanga ku ebigenda mu maaso mu ggwanga naye nga tunatuukawo mukukunavu Joseph Tamale Mirundi waseeyo kyano muzeeyi obulamu bugamba ki ate ffe twasoma kubeera bubi eri abasoma naye nga bali bubi munnaye kino kyolina okimanya kuli zikona ne bamalaya bakonera ku street nate nga kyebatunda abantu bakyagala nnyo ekyo kiba kisiraani ekyo so olinga agamba nti abasoma tebalina bintu kiba kisiraani naye nga ate munnaye sisitimu z'ensi yattu Uganda tezitukkiriza abamu waliwo obwavu bwe tuyita obwa DNA nga bwa famire yammwe nga ne bwolwana otya gwe jjajjawo yagabana ku ttaka erya Buganda jjajjawo yagula ku gaali yagigulako ate yali chifu w'ekyalo ayinza obutaba eka kati gobwebwa omuntu wali yasomeka ku gaali bwe baali bagabana ettaka mwali basenze kakati gobugamba okujjako ngaokoze nnyo eri obwavu nga buzaale nga bwa DNA era nga bwe mubaamu omwana omugagga mu famire bakasi bwe bamuzaala ebyaddala mubaamu mu famire ey'abasiru ng'omugezi baba tebasi bwe bamuzaala eryo n'abantu abasoma naye nga ate ssente baziina otegerera omwana nti si buwo kakati ayinza okuba nga ate ye musiru mu famire kati obanga ye mwavu kati okitegeeza nti emizimu gyawaka egikaba emikisa bajjajja ye bamubuuka si waawo naye ng'obugagga buva ku kisikola nnyo everything is determined by luck mukisa naye ate luck temanyiddwa tetumanyi ne gyeva everything politics war soccer luck wama eri abagamba nti Bobi Wine yandibanga musajja alina emikisa Museveni ne Bobi Wine bamukisa I'm telling you kiba race ziri bwe ziti yes if you study the two bayinamu elements ezibafaanaganya Bobi Wine is a replica of Museveni 19 labayo eri abagamba nti Bobi Wine is a replica of Museveni 1980 exactly 1980 why did the deputy go to parliament nga muwanga yababye obulu lwaki gundi muwanga bwe yawamba government abadipi bagendayo the issue of a fighter taking a power or declaring a guerrilla in Uganda was inconceivable and many people at that time thought that Museveni was a madman. A liberator, you must have some madness, some craziness in you. Weewaawo katusumulule STV the sharp talk era nga njagala kuwaniriza gwe yaka joininga live on Facebook webale nnyo kubanga otwegaseeko bwe gutaba mukisa bano bamafia balilonze Bobi Wine bamuteekemu ssente why of all the 46 million people balonda yese kuba mukisa ne bagamba Besigye nti gwe tula ku ttaka ku luno tojja twagala kazanyi ne Besigye ali waabwe azanya kaliyuki ne Besigye ali waabwe read this book. Do you have opposition in Uganda? Anyway, tuchatuka you na the history of Bobi Wine. How we came, how was in the rise and making of Kyagulanyi. Yes. Wow. Bebamwereza. Ni abantu balagire nje bafuna obutabo. Atembo kuba kubeerawo. Tebabufuna abantu bampereza message bangamba obutabo bwa mukuku na busanga wa. Abantu bamanyi nti ayagala amata agenda ku diary. Akataka kukalirudda situunda mumbo. That's a nice one. Ayagala amata agenda ku diary ayagala obutabo agende mu bookshop. Agende mu bookshop. Wow. Yes. Oba bamanyira bino ebya sweet go gamba nti mwamanyira batunda mumbwa na go gamba nti Bank of Uganda bakuba mu envelopes ni ate eri abazitunda wabweru so bana Uganda bamanyira bintu byako sweet me am a different author when people come to me mbabulya ne mbagamba there is what we call a budding author that when people don't know you at times you hide your name oyinza okugenda mu fountain publishers obamu abamukono bani ba publishers oba Macmillan ne bagamba nti gwe erinnya lyo likweka teryakumanyi ebyaddala yes kubanga a reader asooka kukebera yes ani awandiise
oli mutuufu era buli katabo nze katabo kenfuna nga sinaba nakabikula osooka n'omanya kakati bo bagenda ne bajja nembaga do you know you must have an investment. George Orwell yawandika Animal Farm bakagoba mu printing zonna nga tebakitegeera what the man was talking about. Kituufu nekino achebe ebintu byawandiika abantu abamusinga tebabitegeera. If you are budding author kaweeyo mu fountain oyinza nobaga nti mukakube nga temumpadde. Are you looking forward to translating these books at one point? N'obwo Oluganda mbuwandiika times. Yes. Mbunjagala okansomera mu bwange bw'obusomamu kubanga mulimu ebintu nti mulimu facts. Omanyi abo abasajja kati akakatabo bwe namuwa kange yakakolamu kake bo nsinza amagezi mu mutwe nzamwerako emaani. When do you get time to write? I have knowledge. I have my printing press which was donated to me by the president. Nekati kikaddiye nsaba kirala. Message abagifunye. Ayi abawa sente ne banziba. Nekenda tenasooka kutaka nakuga nti mandu atekubwa. Okatera mandu anti engineer seza awaboda talogwa. Mandu kubwa. Kakati mbabuli aba abaana nga baliisa obutabo. Waliwo yawandika akatabo nga criticizinga enaale. Ne muganda egolooza bayinza okuwa sente to criticize them. Gulabo obwange babwagala mu government. Tebabwagala. Because buli ku topic akatabo kange kafuna demand after some time. Nti buno bonna. Yes. Nina akatabo ke nasoma kwe wandika ku Sudiru ne Bank of Uganda. Akatabo ako nakagala nnyo. Yes. Kwa ebintu byewandika ko ddala byali it was real. Anti kati mwete mukitegeera kubanga mumulaba mwana. And you don't raise the fundamental issues. One, when Greenland Bank was closed, Greenland Bank Dar es Salaam, Greenland Bank Zanzibar, Greenland Bank Nairobi remained in operation. The problem was that the headquarters, they carried out an audit in Dar es Salaam, in Kenya. They were solvent. But I want to ask you this personal question. The problem is with this Bank of Uganda. Kubanga, an efficient governor of Bank of Tanzania and the Bank of Kenya managed to keep the same. Sente bazijana bazitwalere. Olwokubera bayina prudence, bayina proper management. Ne wano nti omukazi ono w'obugulu n'atulya banka ku simu etambula. What do you base on to write these books? Because sometimes oyina ebintu by'otunuulira ne mane byapyalinga. What do you look? What do you base on? I did the political science. Political science is a science. We can predict. Ate political scientists bo bazibu nnyo. Tetukolera kakati bana natural scientists bano ba weather forecast. Atunuulira bire. Who will buy the bire? You are dealing to zita gundi variables. This weatherman is dealing with the variables that cannot be manipulated. Empeko tewali agigula. Do you look into in the past? Yes, tukiita futuristic studies tetukyasoma. Otunulako ebyali emabega kuba nkumanyinga gwe omuntu aludde mawulire. Uganda etambulira ku mountain emu. Oyinza okugenda e Kabaale n'olaba emmotoka nga mutambulira mu ssaako bwe muti ne mu Serengeti y'Ekisolo. Uganda's politics rotates around nkwata emu tinyinza okulaga kalakitalisti za gavumenti za Uganda. One, zisuulibwa ba munju. Tezikyuka. Hapana. Everything is the same. That's why I told you, is Bob Wine Museveni's enemy. Anybody who has found the NRM is rotten situation, you are lucky to win a Bobby Wine. You want Wamunda. Wamunda. Yadinga batoloka konga bogamba. Yes. Oh. Kakati gwe notunulira nembagamba nti every mukulembeze wa Uganda nekiteeka mu katabo kange the state house curse. As the president of Uganda looks for enemies outside, his real enemies babaira mu njuji. But do people take this book serious? Yeah. Do they? Yes. And do they call you back? Yes. Ate njagala ki? Era bagenda ne bambuuza toteeka ku price. Am I looking for man? Am I a pauper? Njagala my ideas to be solid. Era ekyo kyonna kimala. Mirundi tokyalina linnya ly'omutuuma mulalu mu kino nkudifeatire buli wamu. Gwe mentioninga wano
kuba eri abakubamu ebituli msimanyi 15 pages anti kakate basoma. Let me tell you, tukita scanning. Wakyaliyo story ya gondi waliko omusajja wano bali bakajjamu abenaalemu bamuyitanga ani Obando, musajja professor ani yawandikanga full page 2. A feature reader and a story reader are different, which nti scanning abantu balina budde okusoma obutabo ogunene bwe guti. First of all, the cost of printing is high. Chichiva chiva bilemera ne bibalemera mbwe kitabo emitwalo 10 ani akigula. Wow. Nienza mu market ya manyi what's the topic today ni generalizing. Akati tandikira oli munnamawulire who was transformed into a writer. You're one of the veteran journalists we have in this country, and we always rely on you. Akati ekiriwo kikino enju yaffe yaguddemu nnabe. Our house is under attack. Olunaku lwatandika lwali wa Sunday, bwani yavaayo Masaka lwe yagenza okusabako avaayo ayolukira area Ntonde mu Scafa police ngegezaako ku dispersing abawagizi ba Bobby Wine. Munnamawulire wa Ghetto TV era nga yakolera ne Radio 1 amanyiddwa nga Kasiri Ashraf yakubibwa ekigambibwa mbu lyali ssasi noza kyali kipapajo kya kanisa. Up to now determining are you serious? Majiga ino vayo gatunyonyo. So naddusibwa mu ddwaliro e Masaka n'avaayo naddusibwa ne Kampala naye nga bannamawulire omwali Daniel Lutayo wa NBS omwali Ali Muvule wa NTV wetwogera bonna basatu bali ku bitanda. Daniel Lutaya ali ku miggo. Lunaku olw'eggulo ab'ebyokwerinda badde balina okukola press briefing nga babikola buli Monday. Olunaku olw'eggulo bannamawulire bannaffe badde ku media center ne ba boycotting ne bagamba mulina twetondera. For how long are you going to do it? Do you control the newspapers? Are you managers? Can you boycott n'aba New Vision olwa government? Kanse kunyonyole omwogezi w'amagye Brigadier Flavia Byekwanso yabadde ageza okutangaza eggwanga ku nteekateeka ya Teresita egenda okucelebratingira mu maaso awo. So bannamawulire ne bagamba musooke mutwetondere ebikola bye mwakola ku bannamawulire bannaffe ne beediima. So ne Major General Henry Matsiko naye n'akakasebya Brigadier Byekwanso n'agamba tetugenda kwetonda bannamawulire bannaffe ne bavaawo. Our house is under attack. Oyo mukazi atunudde ku kisenge ayina ebimuluma. You see, me am a honest man. Juke na oli wa mawulire. Niye sibafanana. What do you mean? Disifanana mu. Because I told you, once a journalist deviates from his professional work and becomes a mercenary, the state will deal with you as a mercenary. There is a question, but namole chetwebuuza. Lwaki bwoba covering a President Museveni, you become a good journalist. Lwaki bwoba covering opposition, you become a non-partisan journalist. Kintu kyo kimu ky'oyogedde. Everywhere you go, where a journalist has liberty, there must be a press club. Do you have a press? There must be a press gallery. Do you have a press gallery at a rally? Do you have a press gallery at a riot? You are not professionals. Do you know mwekibakuba ndaba bano buno obuvubuka buno obuyaye mbukwogerera abamawulire bwatasobola nakuwandika paragraph 2 because what you do, we have what we call state-inspired harassment of the media. State-inspired harassment. And we have what we call a professional hazard. What do you mean a professional hazard? Have you seen government arresting a journalist from his working place in connection with the story? No, has anybody picked? Has any journalist been picked from his home? Lwaki bw'ogamba mbu journalist bw'abeera akubiddwa ng'akola omulimu gwe? You call it occupation hazard. Yes. Ate wa polisi bw'akubibwa ennyondo. Lwaki what do they call them hooligans? Owa polisi yes. Why tebakiyita occupation hazard? Bibalema. Omuserikale wa polisi bwajja okujjawo riot. N'akubibwa ejjinja. Tukiyita reading the Riot Act. Within this is aquatic zindalo. I want to inform you, this is an illegal rally. If you don't move within 30 minutes, I'm going to use the maximum force. You're talking about a professional police, but is it what they're doing? And two, the dressing. Riot police jamuji andala.
Mumwana mulabeko omwana ngo yali wa Bobi Wine nga mumulaba mu buvuyo. The first thing I tell him, when Rumwakora riot, your son is not a journalist. Rumwakora riot, Gumulaba Konga Yasama. I tell him, Nababuza mu basajjamu abamawulire. They organized a very big seminar for journalists. Nabaga mujje mumpite basomesa professionalism. Nti nemba gamba, you are complaining about tear gas. At that time I was still in the State House. Nemba I have the influence to tell the president to buy tear gas which covers when it faces a journalist. I can influence the president to buy a bullets that curve when they are facing a journalist. Is it there? A bullet that curves facing a journalist. Are you serious? That's chinkubulira. A riot. Mumanya abazungu abo kyebakola. And you don't know. Recently, I was reading a report, an international report on media freedom. Uganda is not listed among the countries that violate press freedom. Tell him, do we have a single journalist languishing in prison in a connection of his work? Prison. Yes. Why? You have been caught up in the fracas. They've been attacked. Anti nkubulira. Tamale, ochako ina video jotana bwe kangubulira nedde temutegeera sokoleke nkunyonyola otegeere. Do you see what the Europeans do when they are going to cover a war? We call it embedment. Their journalists are embedded within their armies. Bambala uniform z'amagye ga Bungereza. Bambala uniform z'amagye ga Amerika. So what happens here? Ebagenda. Mumuli luddawo. You cover a riot ng'otaddeko press. You think the policemen want to you whose fault is that? Video kenjagala okunyonyola. I don't know if my producer can look out for that video. Sagala video ya mwenjajijjako. Look at this. Nkunyonyola yowa conduct tochikiriza. Leave alone the conduct. Let me also tell you this. Give me 5 minutes. You also give me 1 minute. Tulaiba na mawulire nga ayambadde press jacket, ayambadde helmet kuliko ne press. Oli musiru. Na ye aina ne identity card. I'm trying to identify myself. I am a journalist. Na yo wamaja akutte kiboko amukuba oli amulaga ne card nti I am a journalist. Yasigala amukuba. Why? Who is commanding them? Bwe busiru bwo. Ate go bita busiru. Oli musiramu ng'otaddeko enkofiira ng'oyingira poko joint. I'm doing my job. You are mad. I'm doing my job. You do your job depending on the situation. I've explained it to you. If you go to parliament, there is a press gallery. If you go to court, there is a court gallery. Is there a press gallery at a riot? Tell you. Yes. Kitegeeza, the way you cover a riot is not the way you cover organized groups. Nze nina miso. This morning, nakati batudde mbabala bakugundi yange. Yesterday, gundi meeting yabwe ya Philippines. Omukube yabadde ayina gy'agenze kufa consultation. Mbadde mbalaba bwenti ewange ne wenzijidde nga baassemblies. Waliwo abiraba. Nkusindika ewange oyinza okulaba missile equipment. Naba military intelligence yababo. Kakati mumulowooza. Why? Mumulowooza nti abasajja bano abagenda ne bakuba ebisolo mu National Park when lions are mating nti bamala ziraba. Nogenda okuba amazike n'omyansula kamera tegakuba ne gakuttirayo. You lack a training. How do we cover a riot? Covering a riot in Uganda, Mwembabuulira, there is no story what's your life. That is true. Evaluate the situation. Yes, it's true. Naye bwe n'ogamba nti ngenze covering a riot naki? I'm not covering a riot. I'm covering a presidential campaign trail. Okay? That is different from a riot. Kankubuulire mwe baana mmwe. Obujenga bwammwe. It's not bujenga mzee Tamale. Mwe mudda. Luckily enough, unfortunately, you're a journalist. Mwe kyabagambisiza nti mwediime Kyagulanyiza ttiimu ewa bamawulire sente. Which the Museveni team does not do. This is not about money. It's not about money. Chuva nakubuza from the start. Ntulwachi wo covering a President Museveni, you become a good journalist. Museveni's rallies are organized. Adheres to the law. Museveni's rallies are organized. Why do I come with my hammer? Manyinti omusirikale ali ku gate yawo bajja mudisaminga.
bajje bantwala ng'embwa nzija nayo genda obabuuze mu parliament nyingira nayo mu kooti nyingira nayo. I was the high court recently nenjijjayo nenjibalekera nenyingira mu gundi omukazi nankomyawo nagaa nti simanyi kiinaaki omusajja nambuuza ti naye gwe omusajja bwaleetera enyondo n'agiteekawa n'omwagazaaki mbusimanyi siwandiisi simanyi biki omukazi nagaa nti naye ekyo si ekikulu akakofiira kenaali mu kano kale imagine aba police female policeman was angered which is more dangerous. I've surrendered my hammer. Kakati mwemba gamba ti professionalism yamwe deception nawo wamawulire okitegeera ti Bobi Wine is meeting zonna wayagadde kuba Bobi Wine is a driver waliwo navigator. When the navigator tells Bobi Wine wano tokolawo kavuyo takakolawo, the government has announced the electoral commission to suspend rallies mu district zino zonna. What does a wise man do? Noga nti government ojajirimba nti nva kusaba mu kigendi yebaganye ekitegeeza gwagenda naye gwagenda ne Bobi Wine oli mufungula ndiga. You were stupid. Suspension ya campaigns tugenda tukawo. Kubulira which type of rally am I going to? Which type of rally I consider my life? Empapula za muziba wa sentemeka obate basobola kukusasula ngo oli mulamu banasasula ali mu ddwaliro bali bakoleko publicity kati ogwe bakubye njagala family yetu bulire Bobi Wine yali nyeyo. How much money has Bobi Wine contributed to the survival mwebwa kabiraba? Waliwo omwana we Makerere bamu besas nga wa UPC mu demonstration. That boy was related to a former prison chief yali avateso naye they competed over coffins eya oyo musajja bamwitangani tima nge bajiresi eya government. Do they know that whether the parents of that man got Christmas or not? Do they talk about his welfare? Nagamba Gumbia batuweereza abaana abayekera nga balinga 10 before they entered Kampala. Ne tubatwala mu Afro studio ne bafuna obufaananyi bwa gundi obwaba students. Naye Gumbia namugamba nti Gumbia bajja kugoba bano abo bennyini betuyambye. Why? The moment you become a mercenary. Gumbia ali mwekezayo with all his contribution. Why? His magical calculation. Kakati namwe mwabulemu lale ya Bobi Wine ojigenda muojimanyi. Ojigenda muojimanyi waliwo amakago okyala mungu ogenda ne transport yo. Let me ask you a question. Lwaki buli avayo vuganya President Museveni? No. He's termed as the nature ya mungu and your politics. How would we perceive opponents? How? An enemy is a political enemy. It's not a game. Politics is not a game. Nembaga bazikubaganira ko. Do you know why? Omanyi lwaki embaga traditional mbaga. Omanyi nti from day one traditional mbaga okujjako ya Adam ne Eva. Ne traditional mbaga yali bweti. One, mu church mubeera mba ushers in agasajja agamaanya agakuuma emiryango. The two sides ey'omuwala n'ey'omusajja batuula mu different sides up to today. Omukazi omukwatira ku guno gwajjangayo kitala kufumita amubbye nga mwekubira mu kyaki emiggo nje byatandikira up to today ashazini era guno omukono guba gwa kukuuma kitala nagamba mutaani wange ejjo ne muga nti akati kitala tikikyaliwo omuwa mapenzi na bugagga na ssente olina okubanga kitaawo masafu money okuuma omukazi kakati omukazi omusajja yamubbanga mu kyaki n'amutwala ye yakolanga naye kye bayita honeymoon. A honeymoon means omukazi gw'obbye mu kyaki n'omujja ku musajja muki. Up to today the church is still the same. Osanga embaga gye bakuumye n'emmundu. Do I enter the church ng'embaga ekuumiddwa na mmundu? When I see riot police, I run away. When I saw military police, I run away. It's my conscience that the situation has gone beyond this.
wamma watonzijukiza ko nzijukiza aliwo controversy yaliwo kufa ka Kaweesa Kayihura bwe yagenda mu church Rubaga ne bodyguard nga mundu we ni babuza ekyo kitegeeza ki potential danger tondabawo ekyokubiri tuyina kye tuyita total concealment mwete mukimanyi nti tudde mwali badde muyina gundi buli koda obutono bwe buti nkayinaawo bati kasobola okukwata gundi kasobola okukwata mita nga 10 bwe nali mu State House nali mbafunidde emmotoka singa nga tebabonaabona emmotoka eyo yalina radius ya mailo 10 I had got it abasajja ne baŋŋamba abaali bazikola ti pulezidenti wammwe ensinga bwe mwegala ennyo emmotoka tugibawadde ku reduced price bakulembeze banne bagiraba sente bazibba ne banzijamu ne baleeta akafikiti bwe kati 10 square miles. Wow. It has a radius eyo emmotoka twali tugifunye n'ensambu abafere ababbi abaliira okukinduka abalowooza nti abalala mbwa bagobawo embwa yaabwe mwe muli basirusirakati emmotoka bagiina. So you must have to, why do you identify yourself where you don't need identification? Who will ask you at Irani? Tamale, we all admit to a certain extent. No, to a certain extent, there is need to clean up our professionalism. Yes. There is need. Naye, there is also need to improve professionalism. Whoever commanding, we are a fourth estate. Okay? Nature fourth estate so it was developed by the French scholar. There is no protection. The pen is mightier than the wear. Butula incidents yabadde no side z'Erwengo kindetera okulowooza nti abasirikale nawe basindika okudispassinga riots tebamanyi bannamawulire, they hardly know. Besigye was a smart guy. Besigye yalina bapoliisi bennyini nga be bamukubira ebifaananyi. Many embarrassing pictures are taken by policemen, the insiders. A newspaper like a New Vision mu kifo ky'okuwandiika ebyobusiro bino neddira abantu bayo bamafia gondi sponsored candidates naye bateekamu ebyobusirusiru bibulimba abantu bakoze lisiti yaabwe ey'abamafia. Whoever appears on Bukedde list on New Vision list, don't vote him. That wasn't called they for want to take your franchise. Bukedde circulating a copy maker. Where is the center for research? Tebayinayo na muntu. This is rubbish. Kakati mwekasamune deviating okuva ku mulimo gwammwe. That was a bad conduct. I've gone to court. You have a very big following. You are an opinion leader. I've gone. That was a bad example. I've been a journalist. Natandika okuwandika muli mu 7:8. Okimanyi ekyo? Nekyo kyokiriza kyokoze kibadde kibi. Natandika okuwandika muli mu 7:8. So kulize muzeyitama kyokoze kibadde kibi. Totally. Singa n'omuntu takkiriziganya naawe n'akwata akatabo n'akayuza. How do you feel? Yeah, America bayuza bendera yaabwe. How can you circulate rubbish? Badidde obusajja bwabwe bumafia bwabwe but it is not rubbish to everybody. Njaba kubanga ebule ennaku buli ali ku listi ya Bukedde ne New Vision gonde sente zaabwe bwakoze listi mukube mbutambi obujozo obwo eyo nayo media. This is a mafia controlled media. Kaba bakubire ddala emikko. You must be professionals kubanga noona abikutaddemu n'abikuleetera. Nze kankubuulire waliwo omujinga simanyi gyava ndoza tategeera magezi gange yakaweereza ewange recorded tapes ne kumakyaweereza nkolera mugwe oli agenti wa miso ndoza amagezi gagamba nti nja kubuteeka oli musasi wange ekapa message etetidde I have survived. I made many enemies. Why? I'm intelligent. I restrict myself to where kyobula kawuzanga kuzijjako bekazijjako emu better into omutwe nebwoteri bo babuche.
Because I'm a professional. STV the sharp talk. Nasoma layipo. I think nasoma defamation. It's a big body. Mutulene ba manager ba. Mutulene ba manager ba. We can't afford to see our fellow journalists being brutalized by the security agencies. Sagalo jite saga nakuze kibuga kyakulemye okuddamu nti lwaki munnamole bwakubibwa bwayisi bobinga akola omulimu gweteze professional hazard naye omusirikale bwabakubibwa ejjinja babayita bahuligans ali ku mulimo gwe naffe tuba ku mirimo gyaffe anti owazze ku mulimo gwo how do you conduct yourself mwe mulowooza muyita bakitalo ono gundi Barry Branches yatambulanga smiling because he's a news reader. Do you think everybody has a TV set? Nze nabeera mu State House for 14 years. Naye omanyi nti abasirikale abakuuma president bakolanga saako. Who are you? Nolaba aleekaana. Do you think the whole group ekumanyi? Oyinza n'okusanga eriyo omusirikale atalabanga ku Museveni. Angalia huko nti ate otunuulira layisi baakutipula oyinza kutunulawo. Nalabanga baminisa omusirikale kasita bamugamba nti agenda okuyingira omwo alina okubeera n'ettaaga. Wano Gaddafi yayoola abagundi baffe ba traditional leaders baffe n'abatwala mu Ethiopia nti bagenye be kingi be baakuba webunyula embooko bakuba oyo omukazi w'ettoolo. The Ethiopian police pushed them away. Balina agaggo gwegati. Are you invited? Where do you sit? Gaddafi yamala kutuula mu ntebe n'ateekanga national ne babayitayo. President Museveni yagamba nti nina n'abeewange nina benda byabafaanana abeewange ng'embooko etokotera ku mukama w'ebunyolo embooko yatokotera ku mukazi w'ettoolo. Why? The other policemen don't know you unless you identify. I would come up and condemn government if government detains a journalist on detention order. If you arrest a journalist, arraign him before court, and we know the case, how it proceeds. I will condemn government. If government picks a journalist from his house, I will condemn it. I will not tolerate it. But your failure of conducting professionalism, I've told you, mission is everywhere. Both entities need to practice over okungera mu professionalism. This can't be one way perfect thing. Let me tell you. If the army is addressing a press conference, then you take a good. Never ganda baganda ntibakuserera mu katalo yombesa kubo. Ikankubuze. Is journalism is a fourth estate and how long are you going to say it? Banamawulire, are they a threat to the government? No. But whatever instance yabadde wegulo, just a mere simple protest ne bayiwa amaje akamotoka kano kakolera babamanyi omwanyumwe kyamuta. What you don't know, why all that what you don't know, intelligence y'abano wadde tekola nnyo naye ebayinamu abantu mumwe abamawulire because you are agents. Bali abasajja batuula mu meeting ne bapulaninga boycott nga bano bagimanyi. Waliwo ne babashiru y'emiggo netujja ku TV nimugaba bakubye emitono bali kubidde ddala. Why? Mututwala kiwandiiko simanyi wa Inspector General of Police. Do you go with 5 buses? Do you need to take 20 people to deliver a document? Are you delivering a sack of summit? What are you delivering? 3 people, the executive, 4 people. Yatwala simanyi ne bus mbo batwala kiwandiiko kubanga mmwe muyina babalimba. When a journalist is so important, ntibatia gas wapi Ethiopia ebadde yesinga emu ku nsi za Africa ezisinga okufuna sente z'Amerika which is press freedom, but Ethiopia ebadde tekiza press freedom nga no coveringa press conference ya Zenawi teri private newspaper. But Misiri, Egypt yemu consensus okufuna sente za America. Are they journalists free there? Mu problem yamwe yabwavu bwa media institutions. The things change. Get a Zoom, stand somewhere in the top of the building, get the fracas. Naye okugamba ti omusajja kakati tetondaba. If somebody arrests me in a soup, ne bayingira balo ba hotel,
I cannot identify myself. We have lost, by the time I was on the State House, we lost many people under circumstances. Abaserikale babbye ebbaala banywedde omwenge bakutta abakazi ng'ojjayo identity nti I'm from State House. Keep quiet until the morning. Identify yourself in the morning when everybody is around. Bakube stress baga musajja bamututta atege. Yes. Edda bajjanga mu gundi exposures nga bazitwala aba police. You must find a way of operating in a hostile environment. How can we improve the relationship between Banamawulire and Ebyokwerinda? Yes. Because the relationship is really worse. I don't expect, I wish I had come with my book, that media state relationship is like a love affair, a married couple. You develop problems, but you harmonize them. 2, how does government perceive the media? As a partner in development or as an enemy? So you must study this. Under this situation in Uganda, how do we perceive the media? If a man like me can be angered, no government, umusajja sebunya MP sebunya, yeta ina buwagizi, na ye onogundi wakayima na kubanga bukedde n'omutwe gwe kuba buno obufere buno obuli mu meeting kati obutudde bukoze layini yaabo ne budde ne bulimba abantu buli lwe mulaba. When you see, when you misuse your freedom, media freedom, I will fight you, I will expose you to the public. Nze nakagenda mu kooti emirundi egi mu life yange 2 times omugenzi Njuba yampaabira. Why? Njuba namuga bali bamusaba ebyokozesa. Njuba was the Minister of State for Constitutional Affairs from 1986. Tebamuwa bikozesebwa for 4 years. When the constitution, this was an assignment ministry, I started attacking Njuba. In the first press conference, temwali musiramu n'omu. Nimuge, you Mr. Minister, I'm not seeing any Muslim in your team. Is that important? I said it is important. Azizi Kasujja n'omugenzi medical gwaba abateeka ku buteesi. After my point. Ne tugenda mu press conference, ne ngamba Njuba, you are messing up with the constitution making process. If you do, Ugandans will kill you. Ne batta Mudola. Mudola yali vice chairman. Gundi ani ne baagala bankwate. Benjamin Odoki n'agaana. Naga, you don't arrest that man. Talina kye yakoze. Waliwo ne Kiddu Makubuyanga Kiddu Makubuyanga ba liberals. Kakati abasajja ne bagamba tetulina bikozesebwa nempandiika nti electoral commission teyina mulimu gwekola batudde butuuzi tebayinaaki. Njuba n'abawandiikira ebbaluwa which I have today. Appointing a constitutional commission was one of the options available to government. If the constitution fails to work, nobody would blame you in the future. Ninjijjayo. Abasajja ne batega Njuba ne bamugamba nti abantu baagala okulaba ku constitution yankaaga mu ebiri. Ne bagenda ekisubi sente nga zifulumye bagikube. Njuba n'agigaana ndowooza waliwo abamugamba nti constitution yankaaga mu ebiri bwegireeta will divert attention. Kakati ne mugamba nti gundi Njuba, we went to court. He sued me not as a newspaper but as an individual. Omusango yagujjayo. Ne wabeerawo omusajja nga bamuyita opikopoka bamutwala mu Ministry of Justice. At that time nga ba lawyers ne ba judges tebaagala civilian. Kakati omusajja oyo ne muwandikako story nti bwe yali DC mu Arua yabambula amabaati g'abantu, which was a true story. Nampaabira mu kooti. That was my first time to see on the Chief Justice wamu. Very humble lawyer, mwavu. Winnie Dolo nga yali presenting opikopoka. Kakati tuba tuli mu kooti, Winnie Dolo n'asaba lawyer waffe sigala. I walked out. Nenzeeyo waffe ku mulimu. Ne mbaga nti I don't trust our lawyer. I don't surrender my evidence to him. Why? Asa nga bali mu diro gundi opikopoka moya gundi Winnie Dolo knows me very well. Yali ne Mulando commission. He had put me out to get it right. Winnie Dolo, he knows him. I saw him when he was a humble man.
nali mumanyi yaliko mediator ne mugundi bayekera ye omusango we gwakoma nengenda mugwa muganzi ng'alina akakodyo kaali bwe kati goes to court imposes a ban on you not talk about him proceeding. I went ahead and challenged the judge Elizabeth who Elizabeth she no I'm ready for battle. So we moved to the level to get a conferencing. Conferencing means that I give you my evidence, you also give me yours. Kasi muganzi yalaba evidence jenina yakola ne lawyer wange na withdrawing ne yesasulia kosise monitor. That's why I hate your newspapers. Monitor deceived the public that I made an apology and within the case I wrote a book how I defeated Muganzi. We became friends. Yes, abaganda bagagufa mu ngabo. His wife slapped me mu court. He yampoli mu court. We are friends now. Era Muganzi namubulira nti wali waze na printing akatabo kange how I defeated Muganzi. Akatabo kange bakalese jogenza okwesimba bakasatulating mu bantu but I've blocked it. Kwansikiza mu malisi. Yes. Kakati a journalist you must have your facts on your fingertips. Kituufu ekyo. Yeah. Nekwe n'ogenda okavalinga president buli nawano nkibagamba nti mu mawulire gonna mu nsi woofiisi y'abamawulire ebeera mu wardrobe. True. You must have a state house suit, you must have a business suit. Ne riot n'ez'okwambala ate riot ogenda oyambadde ki naye nalabanga abamawulire abazze ku pulezidenti ng'ayambadde ka t-shirt mbwakkusa ekyo kyobulaba yabajereganga. You must dress properly okujja enyambala ejerega kati fe abaganda tujerega kasola mu musajja ajjidde mu sati y'emikono emimpi aba ajerega famire yamu emuko must be dressed properly. Aba commonwealth bankubira essimu balaba ekifaananyi kya president ng'ali mu short sleeve t-shirt ng'ayita abantu ku commonwealth erangami nibaga commonwealth sireija addeyo sebo ayina kubeera mu business suit kuba diplomats baffe tebabalina baba protocol bayola buyozi mu kyalo ne baleeta abanaalya ssente. Tudde wali eri webatandikidde n'ogamba nti bannamawulire enkolagana yaabwe n'ab'ebyokwerinda gulinga ensonga z'amaka. How are they going to solve? Yes, anti appreciate naye gwe tosobola kugamba why am I respected and feared at the same time? Serious sente ekyo bakimanyi. I cannot be a mercenary. When I gwetoleta sente zo nagaanako sente miliyoni ebi ng'omusajja ngamba sayininga wano ne mugabwe sizifulumya. What impact will it have? Naye gwe ow'amawulire wakatuuka ku mukolo the first item journalists do is to put their names on a list and demand money. Baba wa mitwalo ebiri bukolwa mwe temuli gaggawala. How can you get it? N'ababala miliyoni waliwo nayinza okutula n'agamba previously nga bayina is the money reporter here I walk away nga bagalako ba monitor mbwije gundi ye reading media kakati mmwe omusajja ono agenda n'abulya ba managers be kubanga we have a public relations manager and a public relations officer temubyawula. A public relations manager must be on top management. He's a manager. True. To influence, to give counsel and advice to his bosses. You must be knowledgeable. True. To influence your manager. True. Nsobola n'okugamba nga public relations manager ti oli mukazi mubi abantu badda ku nnyindo yo figa yombi gwe manager because I'm a public I can give you you're killing up the relationship between the company and the public. There is a difference between a handler and an advisor. An advisor in Uganda's sense is welfare. Advisor our president. You end up eroding the status of the president. That's why some of us don't associate with those things, welfare things. Kakati, omusajja ono public relations officer
atudde ne management. We have a press conference tomorrow. Naye budget kuliko ki? And in many cases tesimanyi oba kikyaliwo. For us baakayitanga kayinja. Naye nze ne kakandi twali tetulya buyinja. Era baatutegeka emirundi mingi. Waliwo wano omusajja omuyindi nga bamuyita Gandesi. Gandesi yali akozesa looya nga bamuyita Lule. Ali ku East African Development Bank. Bwe tugendeyo nga Gandesi abbye ebizimbe n'atugaa nti mubaanamu Gandesi ne munaamukola mutya temujja kumusobola. Mukwate miliyoni ezezi. That was a very big money, I suspect. Temuddamu kuwandiika story. We moved down. The next day abamawulire abalala bagenda babakwata. Kakati temuyinza kuba na dignity. First of all, you dress badly. Two, you conduct yourselves in a non-serious manner. Atudde ku ntebe bwati akoze eki ayina kikamera kinene empale ya bituli kakati omusajja alinda n'agamba omanye nti Abumayanja omugenzi Abumayanja waliwo wano omuvubuka nga wa Reuters simanyi gye yalaga n'akubira Abumayanja essimu. Reuters from Nairobi, correspondent from Nairobi. Omulenzi yajja essaawa 4. Kiyengo Jengo bamuyitanga Kiyengo Jengo. I don't know where he is. Mwali bayise ne bababuulira. The man came early. Yali yasaba Dabu Mayanja nga minister wa information na mu interview. Mukyusa Jengo yajja ali. Mukyusa Jengo alaba Abu Mayanja ne secretary batereza n'entebe. I'm expecting a person, a route correspondent from Nairobi. Ng'omusajja yoyo yakeddedda ye yakeddedda alaba Abu Mayanja bwe yeetala because he's going to interview emuzungu naye nga ye yagaana dda yamugaana dda naye ayina mentality nti omuzungu. You listen to BBC, the BBC correspondent is here. Kakati neyo mentality so type muyino gitegeera mu bantu bammwe nti they don't value bamategedde media bagitegedde kiringa nze ti omukazi agenza okwanjula omusajja naye nga abeewaabwe bamanyi ti omukazi yawasiza omusajja. Do you command respect? Yes. Namwe bwe muli, why do you take a 20,000 from an organization? N'ebizibu ebiri mu mawulire I think byetoolera ku nsonga za njawulo nnyo. One, media owners. Okay. Ate ba media owners oba nenyotya. Media you have made, both you and the government, you have made the media unattractive for serious investors. Media is attractive for serious. Yes, people don't want to invest in the media. But even you people abavudde mu media kati ngabwe muzeyi Tamale gwe akuze mu mawulire you would be the right person no gamba let me open up my media house. Asisobola anti I studied the market nti you must have a print iranze bajewa ngobu popular bwale NRM obubabba nukalaba ne kadduka. How can you start a newspaper without a fleet of vehicles, without agents, without your printing place? So that means you need to banenya kitono. Anti yenkubuulira nze sinenya ensonga zeetolera ku bantu bangi stakeholders are very many. Kakati anti nkugambye nti the internal mechanism is nti empapula zammwe z'abaavu. Waliwo olunaku president bayagenda Japan agenda okulaba nga media ye ekyayina nekibatula ekyo kyebasatula n'atunuulira kamera zaaba don't follow me with your lamushakos. Omusajja kameramani wa Kagame, President Kagame abeera ne kamera ezi nya kubanga kamera is what it is kamera is an item. Kamera esobola okufa mu ddakiika budakiika. Tebalina nagundi kamera carriers, TV carriers. Nze nalaba president nga ye president yekka asooka okufuuwa muzindala uli obagogera where do you find it? Naye nga bali puwale bali mu government naye bali puwale ki because they are not the procurement gun. Balamu at one time secured the equipment. I was like I had left. Balamu to secure items for me. Me. How? Lwaki? Sisobola. Lwaki? Nti balamu yangulira ebyuma. Ngoli yekwesemu nanyini buyinza ye yekweka mwabo. Lwaki bazigwa? You cannot humiliate me. Lwaki bazitwala? Tosobola. Obuba bujozi.
buba bujozi bwennyini obwenkukunala si mmwe mwekka bakagame bamanyi publicity. Why? A country that is fighting for its image emanya amawulire emanya public until I don't know until recently naye press secretary wa Kagame yasookanga ba minister mulungu bano ba minister bamwe bazze 10 batudde bazze bwe bali naye bali abasajja bataddewo 1+4 nikayimizo kati madirisa kubakakala bakalenge 1+4 means the president, the principal and other 4 people era kyeyo jazisangayo nga ziri ki gono kugenda nokugenda nikajuza lumu nikakola iki. But where are you going to sit? Are you going to sit on each other? Abamawulire nga babagoba mukate katumalize songa yabana mawulire nebe tunajevaako incidence eri yaliwo ku Sunday nako bana mawulire baba yali abadde bodyguard wa gwengo yambala bulungi. Why do you dress properly? Why? Maybe I can afford. Nedde kiri mu muntu mugundiyo. No, sometimes it's not about that. Gambi nti okwambala bulungi si bugagga. Oyinza okusoma musajja nga ayina esaati emu ng'agikolola bulungi ng'omukazi alina gomesi emu ng'anyirira ku mikolo. Kituufu. Personal esteem. Nti my family must know nti I'm the ambassador everywhere. So there is no question of me dressing properly. Kituufu kyo. Yayite mu yaggwe waffe wange yaggwawo. I must dress properly. Wow. Katunyongerezeko tuva ku nsonga y'abannamawulire. Anaku erimu ku Sunday yali omuvubuka amanyiddwa nga Ssente za Francis yabadde bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yatomebwa bali baddusa omwami omuvubuka Kasirye Ashraf munnamawulire bali bamuddusa okumujja e Masaka meta mu ddwaliro e Kampala. Sikafu yali waawe Busega kigambibwa mbu wali tunafuna clear report. Police wali statement yayo na NUP wa statement yayo. So kigambibwa nti omuvubuka ono yakonebwa emmotoka y'amagye. No mutwe ne college ne guvete. Yes. So bamutuusa mu ddwaliro Lubaga na This is not the first time. So kati ekiriwo waliwo embiranye wakati wa polisi ne NUP. Polisi egamba nti bagenda kufuna court order okuzikulayo omubiri gw'omulenzi okola postmortem. You are harassing his parents. This is not the first time the police okutomera omuntu. Mpozi nga yatomedde mulangira. Abantu nga batomeddwa waliwo n'omwana omulala yatomera emmotoka omuwala gwe mwagenda sendize entinde. What is police negamba akatambi kumwe kamera zake ziriko wemba nenyako baba trainingira bubi nnyo. T1 you fight for others, but you don't fight for yourselves. The space, the salary you have used to force the government to pay for the people who died in the riots, is it the same amount of saliva you use when your own is involved in an accident? What is that supposed to mean? Who has demanded to omwana ono wamawulire government emusasule? Kasirye. But if it was somebody else, atali wamu, the Baganda have a very good proverb. I think papyrus ogiraba papyrus esula mu mazzi teyina kyegejja ekyenyanja kisula mu mazzi kiwunya kakati mmwe babasomesa nti you don't fight for yourselves. I think buli kintu kibaako ne water. Before you boycott, this boycott and the peaceful demonstration I wouldn't boycott was a the good military. genesis. I wouldn't boycott the military. Good. I would say one of us, please, you have recognized our role as a journalist that you cannot do without us. But what we want, our colleague is languishing at hospital. Taina care. Uyu mukazi kyemwali mutumye. Ndiye kwazi. Mulinga bana abakasiita. Kasiita, when Uhuru Kenyatta came here, for 2 days, 3 days, Kasiita staged a strike. I said, these are buffoons. I'm very abusive. The liberty, the communicator must be abusive to tell you where I belong. Uhuru Kenyatta is the owner of Mumba Support, where many of your goods go through. You have Kasiita, a well-organized group, would have sought audience with Uhuru, not to close the shops.
mitwe Sekito ne Kayondo. Sekito ne Kayondo. You get an opportunity of meeting Uhuru here for 3 days. You close the shops to embarrass Museveni. You are stupid. Why do I miss an opportunity? Bali baina genda. Hey, Kasita, a well-organized group would say, Your Excellency, here a pass. What for the Minister of Trade to meet Uhuru and raise our problems. But if it was a question of a delegation traveling to Nairobi to meet Uhuru, Bariji wanted. Whatever about a team, never one, with a lot of money, negenda in Nairobi, a Rabenzi go Bazachi and go Bazachi Ragan. Oh, such a very one. No. Kubanga Bikamuko never Karurism Kubiram. Katibano Valley Baba what descend to embarrass Museveni. Kubana Bagam. When I studied your groups, whenever there is a big function in Uganda, Muzukola Mwakavu. Choga Munti against Katibu Dari South Africa. Museveni had to step in. Nagamba Secretary General were Commonwealth. If you move the Commonwealth from here, it will sue you. Because we have invested heavily. Nenga babesi yebaji rwanyi sereme kuberawo. Besi yekadaga yaleta wano be mu pize nkuminya. Besi yejja mu kibuga. Bamutowalinga butowalinzo mujjamu. President we yali alayira. I think it was 2011 nga alayira. I was summoned to the Nigerian court. Lwaki president wabwe yakubirwa wano. Basically this when he showed his true colors. Bakuba bakulembeza abazze wano. What type of opposition leader who can attack? President Museveni never meet immediately after elections, never meet in Nairobi to address business executives. Basically took the opportunity to go to Nairobi as a blind man at Tom Kologono. So when I analyze the opposition groups, let's try to discuss, let's try to bring this at the African setting, over African level. Yes. Why is it that mu Africa, buli ensegezako kuchusa leadership, omusayi gulina okuyinga? Anti kiriwo ekiti. Is it because of the democracy we have? Tuyina abalonzi ba mirundi eki esatu mu nsi. Kyobola Bobi Wine bw'omuggalira ewuwe. Ye gwe yakuweereza ku message. Nalebye essimu yange ng'eriko Sebo omulonzi, nyaba omulonzi. Nze Kyagulanyi. Oba bwani. Nkusaba ng'ennaku z'omwezi bwezi ompa akalulu. Kakati kitegeeza nti mu bantu ba Museveni mulimu ategedde nti Museveni agenda kikola bo ne bakikola. Bobi Wine akoze kiri naffe tukyetaaga. Museveni yakisooka era essimu yamukolera nnyo ku olwo. Museveni yankubidde ku ssimu n'asaba akalulu. Public relations tukugamba nti omukulembeze alina okuba near the people. But he's in here. That is a question. Nabawa president's hotline. Bona you know mutogo mulinge buloka lofu y'omugati n'agirwanira. Waliyo ne kakanoni ne bugirwani atali kanoni rubono. Waliwo akolera kafera akali mu foreign affairs. Is the president close to the people? Is the president close to the people? Is he close to the people? You must be close to the people. Is he? Why do I give out my number? No, I mean president. Somebody rang me. Mr. Mirundi, we have found a thief with your number. He said you are an idiot. My number is public. Esobola n'okubeerako mu nnimi zonna ng'eri automatic. Tetusobodde omukulu tasobodde kulaba, omukulu tasobodde kwogera naawe. Naye waliwo omukyala wano Lugasa yagenda okulaba president former RDC wa Kampala egindi ekisozi bamuyoola mboko bakupiika ne batwala egindi wiiki bbiri embalala. I know the woman, a former RDC who has come to see the president. Why don't you tell her, Madam Mukadde, you cannot say that way. You cannot just come in the State House. Kuba Museveni musajja gwe bayimiriza mu luguudo n'ayimirira gwe bakola until COVID. Kakati abantu abo Amini baali basobola muyimiriza mu luguudo oba tebaali basobola muyimiriza? Amini yali muntu w'abantu. Anti kankubuulire nga tosobola muyimiriza. Amini avuganga ne ku gaali. Naye nga baavuga nabo bamanyi abakulembeddemu. President omulagwanda bako yekuli prime minister wa Bungereza, deputy prime minister wa Bungereza, nenga abali ku luguudo, president wa gundi Australia nenga avuga nenga abali ku ezo gundi ziveka Australia ne batero cyane abanoonya. Kakati omukyalo oyo nze namala omuyamba naye mukama wa solo jibu nenjogera nnyo ne balyoka bamutalugasa failure to handle small issue. There would be somebody natunulyanga gundi nyago
nakero nemba secretary. I used to lecture these people abantu bebalesi nemba gamba one of you especially nyago bamufiro nyago yali asobola okubakolera ennyo kuba yava mu bibanja association state house needed a person yali asobola okwogera n'ab'ebibanja abamanyi waliwo omusajja wa byannyanja ebyennyanja kasaba biweze waliwo omukazi kano amuyigga buyizi bamuyigga emasaka bamuyigga era mumufere weewaawo STV akamiro kabayitirira era omukazi kano namulumba emasaka omukazi kano namulumba omukazi kano amubuziza emirembe omukazi kano amubuziza emirembe omukazi kano ayagala okufera omusajja ow'ebyennyanja omukazi kano oyagala okufera omusajja ow'ebyennyanja terrorizing people buli wamu wonna kamiro buli wamu wonna kamiro omukulu atwala ekitongole ky'ebyokulonda ekya Electoral Commission Justice Simon Byabakama yavaayo n'alangirira n'agamba nti mu districts 13 eziri wano mu Central Buganda okuli Luweero, Kasese, mulimu n'ey'Embalala, mulimu Kabarole, mulimu Masaka, mulimu Wakiso, mulimu Jinja, mulimu Kalungu, Kazo, Kampala, Tororo. Temugenda kubeera mu campaign zibaziggadde. Wano nno abantu bangi bazze boogera ku nsonga eno nga beebuuza kyajjidde mu nkola ki ekyaleseza kino eno ab'ebyokulonda bagamba nti bafunye okuwabulwa okuva mu kitongole ky'ebyobulamu nga bagamba linda katono nnyo bagamba nti mu disitulikiti zino zetwogeddeko ekirwadde kya COVID-19 kyeriisa nkuuliso ne bagamba nti engeri y'okuziizaamu ensaasaanya y'ekirwadde kya COVID-19 campaigns tezigenda kukola ki kubeerawo mu districts ezo. President Museveni yatandise eggulo yabadde ayogerako n'aba leaders okuva mu Mukono ne Kampala era yabadde virtual yabadde ayogera ku TVs omu ne radio stations ez'enjawulo bano kyetusuubira nti bacandidates abala kye bagenda okukola naye ekyebuuzibwa kyembadde nkugamba luli minisitule y'ebyobulamu si erina okuvaayo nekola okulangira abo tebalina ekyamagezi kye baali anti si erina okulangirira oba lwaki electoral commission yevaayo oyo omusajja ajja kudduka nga Ssekkono I can predict it. Anaduka. Uyo musajja Byabakama ajja kudduka nga Ssekkono. Ngaki ekimuddusa. We must prepare for eventuality. Kubanga byakola byonna birina gyabijja byakola byonna. You see. Is he influenced? Yes. Naye ate tamanyi bwe bakweka. Because first of all, by now, we are remaining with the 20 days. Teziwera ziri 17. Yes. Actually 16. People have performed an opinion. Opinion polls is full. Era bwe ne wadda makage n'atuula it does not affect it does let me give you this information nti research has it nti omuntu asobola okukyusa lindako omuntu asobola okukyusa ebyabukedde lindako omuntu asobola okukyusa endowooza ye a few hours to elections. You are talking about Europe. That's where in Europe and America highly developed societies polls, opinion polls work. Why? They have their benchmarks. You have failed on the economy, we shall not vote you. You have conducted yourself differently. By a mechanism. They have a measurement. Democracy which is at work. Yes. Bali abalonzi. Kakati mawanga gaffe era kyovola bakugamba when you study as polls tuzisoma. Nga siza abukedde new vision na buno popula. Polos. How much influence do they have? Tezina. In Uganda? Tezina. Bano buli ali mu mpapula zino mbo newcomers batadde mu sente mubakube boba bere ddala buli yalabisemuka mukapapula kabuke. The issue is your personal relationship n'abamawulire. Let me educate you. It's not about the polls. Let me educate you. In Africa, there are 3 factors. One, how many times do you vote? Every after 5 years. Antikati Museveni yachirese. That's why voting is normal. Anti labayo. Day from 1962. Did we vote again up to 1980? Anti labayo mzee chiri bwechiti. Abazungu batu wa independence. Batu gamba and for you to govern yourselves, you must have democracy. Chenkugambi chekulemye nkugambi. There are 4 factors that determine an election in Africa. There are people who see elections as a gift in their lifetime. To the people who voted in 62,
many of them did not vote again. In Uganda there was no voting in 62. Tetwalonda MPs. Bagamba ntulonze olukiiko lwa Buganda. Kakati olukiiko lwa Buganda mwalimu ne bwe babalulu mwalimu ne Tadoba. Mwalimu n'olupapula lw'amawulire lwa Taifa. Ng'abaami ba Kabaka be returning officers. Baleeta omusajja omubbi w'obululu nga bamuyita Pia Gulamu. Sinzijukiza bamutwalanga. Katono nyozijukiza mu lupapula lw'amawulire lwasooka ddala mu Buganda lwafuluma mu 1906. Baluyita Mengo Notes. Mengo Notes. Mengo Notes. Okay. Na 1906. Then agafa mu Buganda 1908. Muno newspaper 1911. The Herald, which was owned by the British, and it was the Asians, 1913. But immediately these newspapers started by taking all restrictions. Immediately when you read my book, waliwo abasajja babiri mu mawulire benjagala ennyo bali basatu. Jole Joy Kiwanuka yavuma Katikkiro ne bamusiba ku kkomera. Gundi Anania Sentong yakubanga Sapolo Kaggwa n'amuteekako omusango ogw'okukwata omukazi n'amusiba mu kkomera. Sapolo Kaggwa yagula printing press. That's why I admire printing press. John Gattenberg. If you don't have the Catholic Church, Mackay brought a printing press, and the Catholic Church got a printing press. Nebagitwala Bukalasa from Algeria. Kagani kugamba nti abantu abatalonda mu 62 baali balowooza nti bajja kuddamu balonde mu 67. Tewali okulonda. Ne bagamba balinde mu 70s baddemu balonde tewali okulonda. Mpaka mu 1980. We had elections in 1980. And when you look at the elections of 1980, they pitted the two people, Semwogerere and Obote. One group wanted Obote out, another group wanted Obote in. Kubanga survival, as the mafias are doing now. Buno bujozi buno buvuka buno buli mu meeting bwenvo ate buli meeting ya mwenjaji bakusosemi paka lumunadduka. Do we have a Western influence in African elections? Tikakati ekyo tuyita gift. It becomes a gift. Kuba is not common to have an election. Mu mawanga agamu Kenya wali single party tebalondanga mukulembeze bajjanga ne balangirira nti President Moi kasaba ite sawa bili nga tewali amuvuganya nga tumulangirira no pose. Even in Nyerere they used to vote MPs. Kakati when Kenyans get an opportunity to vote the president for the first time, it is a stampede. In Europe and other advanced countries, their exit points and the entry are wide. We can even impeach you. In Africa, it's not easy to uproot a leader. It's tough. Kakati, always tubeera ne group sibiri. Tubeera ne group ez'okunyweza to consolidate. Ne group ez'okujjawo. Ekitegeeza either win or they lose. That's why we have violence. We don't have a middle ground. Nti tekitegeeza, I always explain. Omukulembeze okuba akalulu tekitegeeza kumujjawo. Era bannayuganda tebakimanyi. Uganda ask Cecilia Ogwalo bw'omala atugo. In the 60s, Lango was dominated by DP. There was almost a civil war in Lango when Obote became a prime minister. Ate omwana waffe tumukubaka akalulu. Abakuba akalulu baagala aveewo. There was almost a civil war in Lango. Maybe those people don't understand. Because Obote came in a by-election. What is the man also? He came in the by-election from Nairobi. Naja Mulegiko. Mulegiko yavumirangamu Abaganda. Ndifuna power ndibasomesa. Era n'abasomesa. Kakati that's another factor. Nti wano tujjirira kukyusa oba kulemezaawo. Naye nga abazze okukyusa balina revenge ku bano. Kati kitegeeza nabagamba nti gwe ng'oli bweru wa nnyumba, you tell your wife, my dear wife, the moment I enter the house you will sleep outside. Omukazi agulawo luki lusamba. Leadership in Africa, is it influenced by the Western civilization? Anti kakati bali abazungu, you are talking about Europe, you are talking about America, ya miaka 10 beka. You are talking about France, ya miaka 10 beka. You are talking about, you must be mature to cheat systems analysis. Do you know why I'm asking you this? Which drives the system?
kakati buno bufere buno obuli mu meeting okulinaana ekisugu gwenkedde okulaba bupulaninga buteekemu abantu baabo bajja mu parliament bakuba otafiire bakube kasolo bakube obalaba abaana akabinja kano nga tetunnakasekula kubasekula mu kinu obulenzi obwo n'entwe zaabwo olaba obusajja bwo buli strategic sempijja musajja w'amaanyi nnyo Masaka akasajja ka New Vision kaali kamulemeddeko yattenteza amawako kasolo bamupulaningira kumuteeka kumuwala muto baleese n'omusajja from Ministry of Finance afosifyinge egundi accounts ya kasolo simanyi myonga gyamu nakali bamukwate kakati eyo gurupu otafiire talina kujja mukwezi talina kujja are we having an election oba an elimination exercise do we have it in Europe labanya kumba kino kubuze kibuzo ejjugu ly'obulenzi buno bwetaaga okuyola mu kiro kimu ne bakuba entwe zaabwe ne gye bujja ssente ne babuboloza ku bizindaalo. So why I asked you that question into leadership in Africa is influenced by the Western civilization. Labayo African countries bwe zifuna independence katono political landscape yaffe yanjawulo tu in Africa tetulina ba statesmen who can concede defeat. Everybody says bamubye. There's never handshake in Africa after election. Mu mawanga agamu look nti Ghana baba wangu dinachi 1%. Do you see chaos in Ghana? Hapana. Yes. There's no chaos in Ghana. Ghana is one of the countries that respect democracy. Lwe bagenda babagamba bakufu bagenda mu kooti musango ne kubasinga kufu yagamba we had many options. But we decided to come to court. Court has pronounced itself. Naye mmwe abalamuzi ne babasalira obukyamu baba Museveni ne babasalira obutuufu ne musanyuka. Wembadde ngenda okujja nkubuuze nti bw'olaba abazungu wano bwe baali bava mu Africa baatugamba nti ffe okwefuga obulungi we must practice democracy. Bibino bye baatugamba biri mu democracy. Baatugamba mulina okubeera periodic elections, mulina okubeera ne multi-party political dispensations. Okay, yes. But bw'otunuulira ensinga Bungereza, okay, how often do they go for elections? Baina head of state who is their queen aliko mpaka Yesu bwalikomawo. Anti ekyo kirala. That is a monarchy. You study a monarchy. A monarchy eyo ndala. But ebife birala babibalekera. Lwaki? Naye gwe okimanyi nti nabo democracy wabo b'omusanga. How can the Americans, after voting one man, one vote, they have a clawback of the electoral college? Buli kintu you tailor your suit according to your size. But do you accept it? The British, a quote of their constitution, is not written. Do they have a constitutional crisis? Even at this modern time, Bagambe Scotland, Bakalu, Gende. Do you agree in a modern society, Mumadi Mundu, constitution Ethiopia Kugam. If one area wants to secede again, Bayagat the Mundu Tefuse. Do you agree that our democracy is compromised by the Western civilization? Nti democracy ge mawulire gammwe timulowooza nti mujja kgenda mukoleki tebajja bakuba tear gas ebungereza bamba buli bo bwe bakola ebintu byabwe abazungu ene machuwawe abazungu bagenda ne balaga ebifaananyi ku BBC ne balaga ebifaananyi skyline nga amagye ga bungereza gakuba abantu mu Iraq. An equivalent of the commander said, I can identify them with their uniform. They belong to the king's rifle. We are going to punish them. Mirundi bayo ne batuula. Kuba amagye ga Bungereza ag'abazungu bwe gaba gava ku lutalo gakumba mu bibuga to get new recruits and to tell the people to demonstrate that the soldiers don't die. Bwe gaba gaddeyo Masaka mu mechanized gagenda mu parachute. Ensi ne balaba nti bakomyewo to get new recruits. Abajaasi ba Bungereza batandika okubakuba amayinja mu bibuga olw'ebifaananyi biri. Bamirundi bayo ne batuula ne bagamba omusajja wa BBC let us save the image of the British Army. Let us say, resign, seek a retirement tukuwe sente to save the British Army. N'avaayo omusajja n'agamba the photos were computer manipulated. Mutemukirina.
weewaawo kakati wano mu Uganda mukumbula mu katono nnyo bwe tukomawo temuyina kakati ogenda kuba otunyonyola kino ekyokola kyokuyimiriza campaigns mu districts 13 kitegeeza ki tekikuba Kyagulanyi oyo omusajja ajja kufuna Kyagulanyi. Watching STV, select for fun. The Electoral Commission informs voters that elections for the different categories of candidates will be conducted as follows. Presidential and parliamentary elections on 14th January 2021. City/district local government council elections, Lord Mayor, mayors, chairpersons and councillors on 20th January 2021. Municipality/city division chairpersons and councillors elections on 25th January 2021. Sub-county/town/municipal division chairpersons and councillors elections on 3rd February 2021. All persons whose names appear on the voters register will be allowed to vote. Persons appearing at the polling station should wear face masks, wash hands, and observe social distance to limit the spread of COVID-19. The Commission appeals to all voters to turn up in big numbers and elect their leaders. Oyagala okusuubula emitala w'amayanja ffe aba Tamale Enterprises Uganda Limited tukuyambako okusuubula ebyamaguzi byo okubitambuza wamu n'okufunira biterekebwa tubikusasulira nga bituuse emutukula emalabba busia ssaako ne nakawa gwe yandyetaaza okusuubula mu nsi nga China ne Dubai tukiryalinga ebyamaguzi byo nga biyita ku mwalo gw'e Mombasa ssaako ne Dar es Salaam awo nno ne tubituusiza ddala ku mulyango gwo ate gwalemereddwa osasula omusolo teweeraliikirira tugukusasulira oluvannyuma n'osasula mu kibanja mpola ffe aba Tamale Enterprises Uganda Limited tusangibwa Bugoloobi ku luguudo lwa Portbel olukadde ku kizimbe kya Maria okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga noti 754 25 56 46 oba noti 788 71 28 96. Hey guys, you're watching STV, select for fun. Terevu niyongera okwaniriza munango yakatwegatako ku STV the Sharp Talk nabo abadde nawe atambudde naffe okuva bwe twatandise webale nnyo webadde okubanga okyekuumidde ku STV. Tugenda ddala mu maaso tunulira ensonga bwe zigenda maaso mu ggwanga naye nga tunaba kweyongerayo kasooka empisewo ne kano aba Pure Zone nga bakwataganidde wamu n'aba Novak International bakuleetedde aka microbiofilm akayambako okusaasanya ekirwadde kya COVID-19. Akano nno kayambako okusaasanya olw'ensonga protect sikusasanya anti kayambako ensasanya kuba ya coronavirus ate kakati to spread who wants to buy it anti your Uganda is poor to destroy akawuka ka COVID anti bwe ka destroy chiza olimitinga entambula yako kakati goga nti kasasanya speak polo kayambako microbiofilm okutangira yes okatangira ensasanya ya coronavirus so microbiofilm eno it's a sticker so sticker no sojiteka ku menza oli wajja nako ka coronavirus nakwatako akawuka kafa mu dakiika 10 so akawuka microbiofilm eno osobola gifuna mu kuduuka lyabwe office bwe ziri awo nankulabye oba osobola okukubira managing director Mansur Kalema ku namba ya simu 0704 838397 kanjiddemu noti 7 noti 4 83 79 stick eno abasinga ogyetaaga mulimu aba offices mulimu aba supermarkets mulimu abantu abalina ebifo by'olukale nga nawano ku STV tuyinza ogyetaaga netugiteeka ku mmeeza yaffe eno abantu abayingiramu ebifo ng'oggulawo nnyo oluggi awali lifts aba elevators muzeetaaga mwetaaga kasitiika ako okukola okutangira ensaasanya y'akawuka ka coronavirus tweyongereyo
okuyimiriza campaigns mu districts 13 oyo musajja kitegeeza nga wabula ennaku mbale singa akalu kabadde kakyegenda mu maaso naali mutonedde akatabo kayita state craft, how states do things in a small way and you achieve what you want. Naye yesterday waliwo mukwano gwange yankubidde essimu, has been my long time friend. Mukwano gwange nnyene waffe amanyiyo nawatuludde ffenna times nange bwemba sinaamu nga ndi muyinja le time. These are people I don't fear to go to. We are like brothers. Yankubidde essimu with concern. Naga naye batugamba otukuba ate okuba government. Nembaga no, sekuba government you don't understand it. There are many ways. The way you are doing things eri amacha mulimu abakoleramu. You cannot, a newspaper reveals that you are going to spend 35 billion on your MPs. The following day you arrest the people suspected to bring in money for Bobby Wine opposition. It kills the other. Ngate no one. What you do, the secretariat will deny it. We don't have that money. Kubanga bagenda ziba saba. Abena nembayinza okugolwa ekyo ngeyekitaddemu akuba benale. Where is the money? Bakikubya mu mawulire, where is the money? Ask those MPs. BMPs abo buli beyongeza sente batya mu byalo. People demand money. Abaganda baga nti tuekisiza akira tunamumma. Uyinza kanti akakirabe konze nja kulya mmere yange mulimu abasajja aga nti gondera mirundi olimba kene kife nange kankiri ngatanabye na mu ngalo. I was telling my brother nti abakazi abamu bwagera mu campaign team ng'abantu bonna bafulaadinze ewuwo akuyita nti tata gundi waliwo kyenkugamba ogenda oli emmere onyone kyayo nkomewo tewali enaafu gundi. Kakati gwe, what do you want? You want to facilitate your people. Why do you expose it? If this monitor story comes up, obuuza yaffe yamba ffe, if you are intelligent, tebayamba. Deny it. Deny the story. NRM does not believe in bribery. We don't have money allocated to MPs. Katikwata bali abazirese. You have a point. But you cannot be a fair person. Just nze nabagamba nti akalulu kano tekagenda kutta programu zange. Nembaga is only foolish woman. Ayendera n'omusajja yavudde Kampala ku mbaga embaga neggwa n'adduka obufumbo ne bufu. I am will maintain with these programs. Why do I have a large following? My credibility. In the short run you don't understand me, but in the long run when I explain to you, you get to understand it. Nanga nti okuba bannache wala yes. Attacking Bob Wine, you are increasing his support. Why do you concentrate? We credibility on naturally rich. Naturally yakwata Bobby Wine. Namufula goodwill ambassador. Go express. What about their people who are facts like me? That approach is wrong. Mwamu kubani mujja kuba akusanze baji. Kati amaze okutuka ku balo kyatuse mu ntabwe ya goal. The way you handle him is different. True. Ekyokubinimba manyimba wuli yanga boogera. Nti baagala okweyambisa campaigningira mu 7 but ba campaigningira abaabwe and to make them self relevant. I know them. Ekintu ekyogerako no naffe kitu affect nga bannamawulire. Nti munnamawulire bwe ntula no ku mmeeza nenjogera amazima about government bagamba nkuba government ngamba wandikidde nate nabo opposition nabo balina obuzibu. Yenda kusomera wana akatabo kano nti the battle is not between Museveni and Bobby Wine. The battle is between Museveni and the mafia who undermined service delivery. Teri side yagala wulira mazima. Na opposition nabo kasoba nenya. Bana abana bali frustrated. Nebo ovuma Bobby Wine ebiri bitya bajjamu wakalulu. Bobby Wine okumugana ogira era nze mbagamba Bobby Wine needs help. Bobby Wine yetaaga kuyambibwa. Bobby Wine ba mafia abamuleta as you read this book bamudukako. Museveni yabakambu wali ne bamwabandoninga. Kati bwe bamwabandoninga nagwa mu group yakano kantu yapusi ne bunene mukama waabo. Bobuli eno neno mbu Museveni abuwe sente Museveni abuko nedda bajja mitwe. Nja kufulumya bu video ngomwe kalika tunje katikaje kola dino buto bwa. We can incite the army. We can no kubanga kolia foreign gun. Abana bano bayinza kubanga bakolia foreign country. You incite the army.
nikatambula n'entwe yako n'entwe nikagenda nikabula waka byomutayimbwa mu mutwe kakati nkugamba ti Bobi Wine yawonye ekyokuyimiriza campaign Bobi Wine abadde ayina ebintu bibiri mbadde manyi mukukimu no yawonye tekikuba bano bakandidate it does not affect Bobi Wine's performance at all not any candidate kankubuuliza omulamuzi ogola yagamba nti Besigye bamunominating ng'ali mu kkomera Museveni nakitunuulya n'agaana why any vote I would get abantu bajja gamba olaba abadde mu kkomera n'afuna buno ekyali ewa Wadri mutwe electoral commission yakolera opposition n'ogamba tebalina baspin doctors they don't have people who can sit with them you can't rule out nenkugamba nti ani Otafiire yakola ensobi ne bakwata Kahonda teyamukuba ekiko mu kkomera baatekawo nkuufiira omanyi ttiimu gye bajjemu omuzanyi bw'esamba in politics people sympathize with the victim not the arrogant ones. True. Museveni always becomes a victim kati bano banvumira ki nemudda ku musajja omukulu jajja mwe ne muvuma people feel this man has all the powers why doesn't he arrest them? True. This one kidda ku baana bamukoze eki this is trick reverse psychology wakakofiira n'owekikofiira this is when Bobi Wine lost the way Malema abuses Zuma is not different. The way somebody would abuse Museveni. Yes. True. Museveni is not Zuma. Malema can abuse Zuma because of his character. But Museveni is not Zuma. True. You must treat him like a highly respected elder. If you are a younger man. Whatever konga nze mvuma kigongo. Hapana. You tell me. Wano chembadde nkunyola wano opposition. Let us move. Kastoba ne nyako tovuma. Bobi Wine ye yawonye. Why? Anything that comes out of Bobi Wine's performance will have a bearing on this. Era kyobula nti ye Museveni musajja mugezi abala nti bano abasiru be abaagala okulya ssente they will continue mbunju kunju. This man knows if we are talking about a disease it must cut across both sides. Lefa afuuye nti gundi eweddeko eddakiika zammwe 9 kiweddeko n'abadde ayimiridde naye ayimirira tokuba goolo. A disease cuts across and this is why I raise the issue. Lwaki COVID ye abeera nnyo kwenaali answer me nasanze Kateregga jjo musaaza. This is the only time where Kateregga musaaza and Nadduli yawona singa yina COVID. Ebyaddala nze abajja okunnoonya mu ddwaliro mbu Museveni alagidde bantwale ebweru Canon Night tubuuze president oba yali amulagidde. If I do not have a strong family antwala bweru kuki don't we have money in my family? Bwe naganda ezannalweso sagende Nairobi ne banziyanjaba because kakati tubuuze president nti ddala president yatuma Night Canon Night again invites me a barracks yalina weekend nemuga do we make it up in the barracks because weekends are for love affairs. Ani yali amutumye nti I have a message from the president tumutwale tugende ne Canon Night yannyonnyole ne Museveni yali amutumye. Why is it that wherever any office that was going to touch money at the NRM secretariat mulimu COVID? Kale Kabushenga yakwata omwana owasima namutwala nga president agaba obugaali atongoza obugaali bw'obwa yero. The following day Kabushenga n'alagira ne baga nti alina neri ne bagiggala. Are these people here ngumbuulira ebyo ebyammwe ebyobusiru nti I will support you nga bemukola n'ogundi ekintu kyayise kakati mukula ekintu kyayise mukula yavuma Bobi Wine bagamba yabadde ayambazizza ab'NRM biva ku ekyo waliwo mu TV emwe gyabadde bentwe nenjiwummuza myaya mba nkutegedde by the time era nabakubanga mu State House ne badduka emisini president nambuuza why are you attacking this man? Your Excellency, I'm attacking him for this. Watch. Nze ndimbwa nduma kasita nannyini yo tagiga nti n'abaka ebaluma ebamalawo. I cannot wait to operate like a wheelbarrow that must be pushed. The president, my boss was training me. Nese kuŋŋamba lwaki oyo tomukuba kamukuba ompite ekimukubya kye kino. I have reason sikuba out of malice on percent
kakati nkugamba nti Bobi Wine alina challenges ebbiri. God sent Katonda kyamusindikidde. Bobi Wine is seen as a hunting dog for buno obufere buno bumbidde mbidde naye muntu mbidde yamala okutta abayindi ku sukali nadde eno mu bano ne bamutwala ne mu East African community. Who did it? Is a mafia. Party yabwe mbidde wano mbidde two. Where did this young man get all this money? Ati enkubuulira nti abo baalimu ono omuvuka we Masaka gwe bakwatira mbwezema besa singa bali mukupa ku mutwe yatomera emotoka yange ne mukwate tayimbwa akola mengo samubimbye ejovu okola mengo binkwata ko kiminisa wa kabaka nze ndiye wa kabaka yatomera emotoka yange ne mukwata uyo mpuga kakati Bobi Wine ne kibabadde bamutire ekitovu. They see him like a Sebagala Haja alagidde. They see Bobi Wine as a launching pad for their political careers. Bwana abateyetegereze kino Katonda akimugjeemu. Was it the target? Yes, two. Buno obubinjo buno obubbi buno obuvubuka buno buli disparate. Museveni sideline there atambula n'abawala. Ne gye baali babba mu basajja bakulu bwamubba n'abugoba buli very disparate. Mukawulidde katambi nga kagamba bwe kan incite the army bwe ntuni katambula akasajja ako katambula n'entwe zaako obwo obusajja bwagala Bobi Wine bamukube esasi bamutte ebyaddala. The moment Bobi Wine is killed you pulanga the government esobola kimaintain him oba kisobola ogirema bwe kigirema what happens? Do you see that happening? The military comes in to restore order. Wait a minute, do you see that happening? Yes. Ebyaddala. Kiki batasobola kukola omuntu asala omutwe gw'omwana n'agutwala mu parliament kati agaba muyita omulogo omuyita muntu kitaawe w'omwana wali omuwuliddeko the case is dead. Ekyotera nga baagala okunoonya Kasolo kati bamugambye bagenda muleetera under age muwala akiriminge Ministry of Finance on record saakakubya akatambi mu kawulire nga bafuluma omuntu from Ministry of Finance falsifying good details za Kasolo nakalema amukwate ngati akalute kannaba badira omusajja ne bamugye wa Kasolo mu kampu ye ne bamutwala ne bamukuba amasasi ne bamutta to implicate Kasolo into the matter. Kakati ekyo bwe kyabalema ne bagamba nti Kasolo nti akube nkuŋŋaana. All of these efforts let us provoke gundi otafiire avume Museveni tumukwate era baagala kubbira mu bagisozi baagala kubbira mu badisozi baagala kukyanga kalukubuno nti bakolewo akavuyo gwe poliisi ejje kuyoole lukutana omwana we yali ayina gy'ava ne bamukuba kidnapping ne bamuteeka mu motoka ne bamuleeta ewuwe ne bamubanereza ne bamukuba lukutana gye munuzi n'ali basse. Olukwago yavuddeyo na petition ng'ekya electoral commission okuteekawo okuyimiriza ennaku okuyimiriza campaigns. Tewali I can give you examples ne mu katabo kano nkiwandiikamu ti assassinating political leaders does not pay. Mbuyi Kuinange Kenya assassinated Tom Mboya, assassinated Gama Pinto, assassinated JJ Kariuki. The perceived rivals teyafuna power. Marcos yakkiriza rival we Aquino ave mu America akomewo besimbewo. Aquino was killed at Manila International Airport. The population picked Aquino's wife from the kitchen, a housewife, and was sworn in as president. As Marcos fled, he was helped by American Marines who landed in his palace. Teri yalyassa muntu n'akiyitako kati buno obwana obwo out of desperation busobola okukikola bano abafere balina bambidde bagundi ono mpuuga bani ate it is embarrassing. Nina omuntu omukulu ennyo mu Masaka naye singa nenkwata audio yo musajja gwe ng'oyogera n'abo opposition oba wa strategy you are very big. Singa mutwale wa president bwenti ye yenyini akomitinga suicide. There is a big person in Masaka. I heard
through my machines, communicating with the opposition leaders. Talking about your machines in Miso, who does it help? How relevant is it? Yambi nnyo president nnyo. Miso yambi nnyo to stabilize the country. And destabilize in also. future, all of these records ziri ku embassy ziri down, they will be hunted down. It reduces crime. Big brother. Tekakati mwechakasolo mwatete mukimanyi. CID tekole yumfu egezaako okuwanagana it is funded by Senator Omusolo. aba basajja mu Masaka kankubuli. Miso is contradicting with the CID. Omukyala wa Boulevard mukyala Namwandu. Bayibuli etugamba nti omukulembeze ayambanga nnyo bamulekwa ne bannamwandu. This is what Museveni does. Museveni bala disatira kuba abakazi ababa bannamwandu. Museveni ne boba walwadde siriimu takukyusa mu government until you are dead. Takuwa punishment sibiri. Study him. Abakazi abasinga obungi baawebwa minister either divorced kuba bannamwandu. Kakati omukazi onnamwandu yakola hoteli ye. The president uses every opportunity enabeerangayo ngayinza n'okujjawo n'akyalawo to enable this woman getting money. Ne president wa Tanzania bwe yajja mu Uganda Mafuguli yaga nti agenda kusula Masaka. Oye yali ala DC basindika abayaayi ne bakuba essasi ku kooti ya Boulevard tiwaliwo abayaayi mutuulamu batogikwatako ne balya ssente ne batwala mu Mafuguli mu hoteli omutali mazzi mu hoteli omuli endongo Mafuguli walked at night nababuuza nze nsobola okwesa a state visit. What type of people were in Masaka? Yes. Mafuguli ne bambuulira nti eriyo hoteli ennungi eya Boulevard. Mafuguli mwe yajja mwe yasula eri temuli mazzi gono gobbi gasuma gute kamene kye bayita state good. The man has come here for business trip to sign an agreement on your pipeline. I raised the matter. I think the president also responded. Well, muwala w'oyo omukyala gwe bakuba nabawulidde nga bagamba mbu bakubewo tiya gas anti Mirundi akugamba nti buli lwakuba tiya gas omuntu agwa. Okitegedde ti Bobi Wine bamweyambisa. There was no way government naye etegeera deception. Why do you say did Bobi Wine have in his program ogende yegindi Erwengo? Two, nona Electoral Commission naye mbuda ajja kutuleetera ebizibu wano. If you call me nsoka kugamba what do we want? Let us accept obali political batali political. We call medics from Uganda. True. Ne batula mu conference yabo. It is their resolution which is district. True. That you people, it was here ne bakuba ebifaananyi byabo. We abayina obwongo bwe tukola. Kakati ne kifa mu ba medics. You even can transfer the district health officer of these districts following the recommendation of where. No, you musajja omukulu byasimanyi yaani noddira akasajja akaasoose okwogera nga keekawempe nakati kabizeemu anti bannayuganda beebuuza lwaki RCC wekawempe amala kwogera ekiseera ekisigaddeyo omusajja asaana kutambulira mu mmamba. He needs help. He's torn between somebody and somebody. He doesn't know how things are done. He's compromised. If we call me mu hiring nze mbeere naye mubuulire how we do things. You call a conference of medics. We even give you the figures and the declining figures in those districts. We look quite critical at the districts and we say because of good activities mu Kampala ne bumunakola mutya. You are preaching to the already converted. Singa bakutuma ndi bannange obusiramu bwagalayo convert emu. Do you rotate around the mosque? Those in the mosque are already converted. Whether you call okujjako ng'ogambye nti tetwagala influx. You are preventing a security measure. You can even put it in a lockdown. Era n'ekyo ffe tukikola ababbi be bakikola. Ekibuzo kiri nti bwe baayagala Kampala batandika okulaga figa abafudde kati bwe nabakubye banyala kuza ku nsonga ya UGC mu dakiika emu temuyina temuyina ebule ennaku 16
campaign tezigenda kubibwa okulonda banalonda. They have saved Bobby Wine. Okulonda banalonda. Bobby Wine has an excuse now. If I have performed this, where do you know? I did not perform it. What if? Kakati gwe singa omwana we akola ebigezo bina mu kifo ky'omukaaga n'abiyita naye n'alwala nga bakola kino nekino ogamba singa teyalwala naye ate ng'osanga mathematics abadde asembayo bwe yalibudde. Kino kyonna kikolera opposition. Gino emyaka gino 5 president yagenda okufuna. Stop humiliating brain people. Respect the people who have delivered committed and dedicated service to this government. Stop maligning people. Mugende mu mirema penduzi mudduka n'obusuma n'obujozi. Obusuma n'obujozi bye bibaleetedde obuzibu. Because everybody is shutting away from you. Buno buntu eyo puso bw'abalowooza nga nti bugezi nnyo tebutusinza magezi. Bumasitalizi kali wa Bobby Wine kali eno kali eno. Fene mugobe mbwene musinga ku eddakiika zituliridde ddala nno ebula eddakiika nga nnya tubenga tufuluma wano naye nga njagala kwebaza nnyo okubanga mutambudde naffe okuba twatandise wadde nga waliwo topic emu ennumya okubanga letujokeddeeko eya Uganda Joint Christian Council ekulemberwamu Archbishop w'e Kampala Kizito Lwanga banne bamudduseeko kubanga kyayogera tekiriiyo yabadde Archbishop Lwanga agamba omwana wuno bamuzaala dokita Lwanga aga nti omwana wuno dokita Mwanje yogere ebifu dokita Mwanje agamba scientist ti omwana bamuzaala bannanga asoseza bugere mumuzze mu nnyina aleeta omutwe. Who listen to you? Apana, no. All of the experts will laugh at you. How do you extend the 3 years? Is it provided for in the Constitution? If you want to mitigate violence, as I do, let us talk to everybody, especially Bobby Wine, who has a lot of pressure from his younger people. Bajamuga batuguze batubi bakoze biki temutukolera ko violence. Concede. Bobby Wine, you are still young. The strongest weapon or advantage in the politics is being young. Wow. Gundi wade yatandika okuvuganya ne Sengo in 1972 akalwa akalidde mu 90s when he was 8. Wow. Yes. Nshikedi yalwana ne Mubutu emyaka from independence. Nshikedi talidde mutabani wa alidde. Patience in politics. Don't destroy yourself. Don't destroy your country. After the election, let us move from about to come to again to cause it to be. We try to go with John's mobile. Wajijako Kataziti and Jokim Baka bent with a jazz and water in Babuchi. Ajanga came. Jakuba Komauku Naku Jakuya Wakubidi, Wike Janinga Timura Villa Sunday, Averawo ne STV. Embuga zibire sawa 8 mpaka sawa 10 mubere bulungi mweraba. Ebirowoozo by'owulidde mu programu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Hey guys, you're watching STV. Select for fun.